I made my way into the smoking room. I called for a pack of cards and began to play Patience. I had scarcely started before a man came up to me and asked if he was right in thinking my name was so-and-so. "I am Mr. Cullotta," he added, with a smile that showed a row of flashing teeth, and sat down. "Oh, yes, we're sharing a cabin, I think." "Bit of luck, I call it. You never know who you're going to be put in with. I was jolly glad when I heard you were English. I'm all for us English sticking together when we're abroad, if you understand what I mean." I blinked. "Are you English?" I asked, perhaps tactlessly. "Rather. You don't think I look like an American, do you? British to the backbone, that's what I am." To prove it, Mr. Cullotta took out of his pocket a passport and airily waved it under my nose. King George has many strange subjects. Mr. Cullotta was short and of a sturdy build, clean-shaven and dark-skinned, with a fleshy, hooked nose and very large, lustrous and liquid eyes. His long black hair was sleek and curly. He spoke with a fluency in which there was nothing English, and his gestures were exuberant. I felt pretty sure that a closer inspection of that British passport would have betrayed the fact that Mr. Cullotta was born under a bluer sky than is generally seen in England. "What will you have?" he asked me. I looked at him doubtfully. Prohibition was in force, and to all appearance the ship was bone dry. When I am not thirsty, I do not know which I dislike more, ginger ale or lemon squash. But Mr. Cullotta flashed an oriental smile at me. "Whiskey and soda, or a dry martini? You have only to say the word." From each of his hip pockets he fished a flask and laid it on the table before me. I chose the martini, and calling the steward, he ordered a tumbler of ice and a couple of glasses. "A very good cocktail," I said. "Well, there are plenty more where that came from. And if you've got any friends on board, you tell them you've got a pal who's got all the liquor in the world." Mr. Cullotta was chatty. He talked of New York and of San Francisco. He discussed plays, pictures, and politics. He was patriotic. The Union Jack is an impressive piece of drapery, but when it is nourished by a gentleman from Alexandria or Beirut, I cannot but feel that it loses somewhat in dignity. Mr. Cullotta was familiar. I do not wish to put on airs, but I cannot help feeling that it is seemly in a total stranger to put Mr. before my name when he addresses me. Mr. Cullotta, doubtless to set me at my ease, used no such formality. I did not like Mr. Cullotta. Now, I'd like to say a little bit about what we have just read. First, notice that the narrator wants to play cards with himself
הוא רוצה לשחק במשחק קלפים שמשחקים לבד, which shows he is not so social. And then Mr. Collada comes up to him and introduces himself and says, I'm Mr. Collada. Now, the narrator doesn't tell us what his name. המספר אינו מגלה לנו מה שמו. הוא אומר שהוא חשב, הוא היה צדק לחשוב ששמי הוא כך וכך, או פלוני אלמוני. Why doesn't he want us to know his name? Maybe he's a very private person. אולי הוא בן אדם פרטי, לא כל כך חברתי, and doesn't want to share his name. So we see Mr. Collada is the one who introduces himself. הוא זה שבא ומציג את עצמו, הוא היוזם. ואחר כך יש ויכוח, האם הוא אנגלי או הוא לא אנגלי. המספר מטיל ספק בזה שהוא אנגלי. He says, are you English? והוא אומר שזה ללא טקט, זה tactlessly. למה זה ללא טקט? כי האדון קולדה מיד מציג את עצמו כמישהו אנגלי. הוא אומר, טוב שאנחנו האנגלים נמצאים ביחד. והוא גם משתמש בביטויים מאוד אופייניים לאנגלים, כמו bit of luck, or jolly glad. אז זה לא כל כך יפה שהמספר שואל אותו אם הוא אנגלי, אחרי שהוא בדיוק בעצם אמר שהוא אנגלי. ולמה הוא חושב שהוא לא אנגלי? ראינו, בגלל השם שלו. ואנחנו נראה גם בגלל המראה שלו, איך הוא נראה. Right? He's short, he's dark skinned, יש לו עור כהה. וכל התיאור, אני אדבר עליו אחר כך, כאילו אינו מקרין שהוא אנגלי. His name and also how he looks makes the narrator think he's not British. But Mr. Collada says he is British. הוא משתמש בביטוי rather, זה גם ביטוי מאוד אנגלי, והוא גם אפילו מוציא את הדרכון ומנפנף איתו. He even takes out his passport and waves it in the air. This is a little strange, זה קצת מוגזם. אם מישהו שואל אותך אם אתה ישראלי, אתה מרגיש צורך לבוא ולנפנף עם הדרכון? לא. אולי מיסטר קולדה מבין שאין לו את המראה האנגלי הטיפוסי, והוא מרגיש צורך להוכיח שהוא אנגלי על ידי כך שהוא מציג דרכון. Then we have a description of Mr. Collada, and I will get back to that. And then this very difficult sentence, that if I looked closer at the British passport, I would understand that Mr. Collada was born under a bluer sky than is generally seen in England. מה שהוא אומר שאם הוא היה מסתכל מקרוב על הדרכון, הוא חושב שזה היה מגלה שמיסטר קולדה נולד במקום עם שמיים כחולים יותר מאשר באנגליה. זאת אומרת, אחד המושבות שנמצא במקום יותר חם, כמו פלסטינה, כמו הודו, כמו אלכסנדריה במצרים, כמו לבנון. והוא מניח שהוא לא אנגלי אמיתי שנולד באנגליה, אלא שהוא נולד באחד המושבות. אחר כך שימו לב שמיסטר קולדה מציע לו לשתות, וכשהוא מציע לו לשתות הוא בעצם מתכוון למשהו אלכוהולי. He offers him something to drink, and he offers him something alcoholic. And it mentions here that prohibition was in force. Prohibition זה איסור. באותה תקופה היה חוק בארצות הברית שאסור למכור משקאות חריפים. קצת קשה לנו להבין היום שהיה כזה דבר, אבל היה. Prohibition was a period in United States history when it was illegal to sell alcohol. And this was in force. זה עקפו, שמרו על החוק הזה שאסור למכור
משקאות אלכוהוליים, ובכל זאת, and still, Mr. Collada manages to have alcohol. שימו לב, he flashed an oriental smile. זאת אומרת, חיוך מזרחי. The narrator already feels that he's from the east, like Lebanon or Alexandria. Oriental זה מזרחי, אבל זה גם ערמומי, כי יש מין stereotype that people from the east are also very sly. יש מין אמונה שאנשים מהמזרח הם פחות ישרים, הם יותר ערמומיים. אוקיי. One more paragraph. This tells us about Mr. Collada, that he was chatty, he liked to talk a lot. And here is another difficult sentence. The Union Jack is the name of the British flag. זה השם של הדגל האנגלי. And he says here that the Union Jack is impressive. זה מרשים. It's an impressive piece of drapery. Drapery זה בעצם וילונות, אבל כאן זה בדים. כן, זאת אומרת, זה בד מאוד מרשים. When it is nourished by a... But, when it is nourished by a gentleman from Alexandria or Beirut, I cannot but feel it loses somewhat in dignity. Im ze ish, if it's a gentleman, mi Alexandria or Beirut, she nourish kan באנגלית זה להזין, לתת מזון, זה קצת מוזר בהקשר של דגל, אבל ככה כתוב פה. אבל אולי פשוט נגיד אם מנפנפים, אם בן אדם מאלכסנדריה או ביירות הוא זה שמנפנף עם הדגל, זה מאבד מהכבודו. It loses in its dignity. In other words, the fact that there are a lot of British people who are from Alexandria and Beirut and other places and not from England, the narrator sees this as something that makes it lose from its dignity. המספר מרגיש שזה שיש הרבה נתינים בריטים שלא נולדו בבריטניה אלא בכל מיני מקומות במושבות, הוא מרגיש שזה מוריד מהכבוד של להיות אנגלי. And he's also critical of Mr. Collada because he's familiar. He doesn't say Mr. when he calls him by his name. He leaves off the Mr. And this is being too familiar. זה להיות כאילו יותר מדי מקרב להגיד רק את השם משפחה בלי מיסטר. והמספר אינו אוהב את זה. He says, I do not wish to put on airs. אני לא רוצה לעשות את עצמי כאילו סנוב. אבל הוא מרגיש שזה יאה ונאה, it is seemly, in a total stranger, והוא רואה במיסטר קולאדה עדיין בן אדם זר, to put Mr. before my name when he addresses me. להגיד Mr. לפני השם כשהוא מדבר עליי. ומיסטר קולאדה הוא מודה כנראה כדי לתת לי להרגיש בנוח, לא השתמש בפורמליות הזאת. Mr. Collada, wanting him to feel comfortable, does not say Mr. He's not so formal. And then he repeats, I did not like Mr. Collada.